I request Sri S.K. Jayamani to come and offer this sir. Sri Anandapatmanaban, please kindly come and occupy the seat on the dais. Yes. Shankar, please come. Shankar, please come on. Please come and occupy the dais. Etarajam brahmanam brahmanasparah anand sunnanno divisida sadhanam. The next, I request our good friend Sri Ramamurthy to come and deliver his welcome address. Before welcoming our chief guests and my friends, I request you to observe 2 minutes silence in respect of the demise of our friends J. Hariharan. Then he is retired as GM Telk Angamari. M. Shankaranaran. Chennai. Then Dr. Krishnamurthy, S. Krishnamurthy. You are an IIT, professor of IIT and dental department in different Delhi, Madras, you are there. Then, no, PHS. P. Harihara Subramani, we call him PHS. He also left us. Then, wife of G. Krishnamurthy, she died, and finally last, Nadarajan's wife, she died recently. So we will observe 2 minutes license. Please stand up and yes. Okay. Now let me welcome our chief guest. And we are deviating from the normal culture of presenting bouquets and flowers. We are welcoming them with mementos. First of all, let S.K. Noya, SBT officer, a colleague of mine, a man of high integrity, high aims, supportive and very helpful. Held the following position: BCCI Honorary Treasurer, 1993 to 98, 5 years. Honorary Secretary, 2002 to 2005, 3 years. Honorary Treasurer, Asian Cricket Council, 1994 to 98, 4 years. Chairman Finance Committee, 1998 to 2002, 4 years. Member ICC CEOs Committee, 2002 to 2005, 3 years. KCA Secretary, 8 years from 1983. Then KCA President, 3 years from 2002. Honorary Treasurer, Kerala Sports Council for 6 years from 1991. I welcome him. Next is K. Anandapatmanaban. Instead of bouquet, we are giving a moment. Next is K. Anandapatmanaban. Represented Kerala and BCCI in the Ranji Trophy from 1997 to 2005. Played 10 matches and highest score, 105 matches. Highest score is 200 and he has taken 344 wickets. He also represented BCCI board visiting test teams. He played for KCA under 19 for Kerala in 8 matches. His highest score is 105 and took 35 wickets. Okay. Currently he is in the umpiring panel of ICC and BCCI, and he was also sent to South Africa under the exchange program by ICC. So I welcome. Sir. Okay.
Next is S.M.A.H. represented Kerala in the Ranji Trophy from 1981 to 1990. His highest score is 84 and has taken 94 wickets. He is currently PR of KCA. Director of KCA. Please welcome him. Thank you. I also welcome each and every one of you to this grand occasion. This is very nice to see a lot of faces, new faces. Last time we registered around 72 persons and only 42 came. This time we registered around 78 people and we got around 50, 55 I think, roughly. Yeah. Not bad. And before that, I want to release. I'll answer. You can sit down. Please. Okay, that's all. The next item of our program is the release of book written by compiled by Ramamurthy. Ramamurthy, our mentor of cricket and the popular man in Karavanai. As far as cricket is concerned, Ramamurthy. Ramamurthy is cricket. India is India. Ramamurthy is cricket, cricket is Ramamurthy. He has compiled a book. The name of the book is Crazy Shots, and I request Sri S.K. Nair to release the book by way of giving the copy to Ramu. It is prepared by Sangar by way of giving a copy to Sangar. Sir, just stay, sir. thank you. Okay. The friend Nagaraj here presented a wallet to all the participants of this function. Kindly, I ask the first copy to be given to Nagaraj. Wherein spreading of awareness and organ donation has been incorporated over the inside that. Yes, sir. Leaflet is also there. Yes. Here, the folder, this will be given. The first copy will be given by K.N. Padmanabhan to K.N. Padmanabhan to be here. Sir, please. Thank you. Sir, ready? Okay. He will give a brief description about the wallet which is going to be distributed now. This wallet is useful for easy keeping over your air ticket, passport and credit card and all that. In addition to this, I am giving a brief description about organ donation awareness. Jindagi ke baad bhi jindagi. We are giving everything. Even when we are alive, we are दान करते हैं. मृत्यु के बाद भी अपन दान कर सकता है. Short and sweet में बताता हूँ. There are two types of donation. One is live donation. When we are living, we can give donation. Kidney we can दे सकते हैं. Liver चिपकली बोलते हैं. That is called lizard. Lizard का tail टूट गया तो वापस grow होता है. ऐसा ही liver grow होता है. Liver can be given. And secondly, kidney can be given, liver can be given. Disease donation. Disease donation means brain stem death. A person, तो नाना पटेकर, you might have seen that Marathi drama, इधर मत मारो, क्योंकि इधर मेदू का ये रहता है, तो वो sensation होता है. When I am picking something from any of the item, because sensory organs works, then only I can pick up. Otherwise I can't. Brain stem death case में what happens? That entire it collapses. You cannot do anything. When at that time you can donate your organs. You can pancreas किसको दे सकता है आप? What is the necessity of pancreas? Can anybody tell? It is for diabetes. Diabetes pancreatic juice है diabetes के लिए ही होता है. तो वो लोगों को भी दे सकता है. Kidney दे सकता है. Liver दे सकता है. Lungs दे सकता है. Out tissue दे सकता है. Tissues में eyes आता है. Then your bone is there. Skin is there. The London is there. All parts are. Around about 50% are benefited for this one organ donation.
1,500 eye donations has been done to various people has got eyesights. So Jindagi ke saath bhi Jindagi. I enclose this literature. If you want anything, you can talk to me on this count. And phone number is there. Mohan Foundation website is there. It is very useful to you. Let us pray to God that nobody should die because there is no organ is received. Because I lost my son of 22 years due to kidney failure. My son used to tell me, Dad, this has happened to me. Whether I will get an organ or not, I don't know. But this should not happen to anybody. You go and strive for this purpose. That's why I have taken the course. Thank you very much. Thanks, sir. The next item in the agenda is the distribution of mementos. I will call out the name. Please kindly come and receive the memento. One by one, please come. First one, Keshadrinathan V. Gopalayer A. I will call out the next name also, they will also be ready. Lakshmanayer K. Hariharan S. Yes. P. Sundaram, Venkatraman T. Krishamurthy A. Shankar V. Shankar, அங்கே உட்காந்துருக்கோம், அங்கே ஒன்று தேவா படியாங்க பாம்பே சார் Subramani V. Ramamurthy A. சார் ஃப்ரெண்ட் சார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடு, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடு. வா அண்ணா வா ഫ്രണ്ട് കേൾന്നാ സാറേ അങ്ങോട്ട് അല്ല കുറച്ചും കൊണ്ട് എല്ലാം കിട്ടും റെഡി കൊടുക്കണം റെഡി ഗുഡ് நடராஜன் யார்? സാറേ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പാക്കറ്റ് സാർ ആ ഓക്കെ റെഡി ഇപ്പോൾ ചെയ്തേ പത്മനാഭൻ എച്ച്. സൈഡ് സൈഡ് സാറേ അങ്ങോട്ട് സൈഡ് സുബ്രഹ്മണ്യർ വി. Now I request please Anandan to come and give the mementos to everyone. സാറേ ഇങ്ങോട്ട് ആ റെഡി Narayanan P. Krishamurthy G. Japan करना है Kesavan TR. സാറേ ഇങ്ങോട്ട് Mahadevan R. माधवन Anandavatman Avanpoti V. Dr. M. Padmanabhan Ananda. இதெல்லாம் வரணும் Kamamurthy A.
Shankaranarayanan R. Professor M. Nainar. ചിന്ന വീടൊന്നും ഇല്ലേ? Mahadevan H. അത് Suryanarayanan P. Shankaranarayanan. Suryanarayanan. Subramanian Boti. Subramanian K.S. ഉങ്ങളോട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെയ്ത് പാട്ട് പറ്റാ Ramachandran G. Ramamurthy M. Gopalakrishnan M. ഒരു മിനിറ്റ് സാർ അങ്ങോട്ട് ഇല്ല സാർ ഈ കിണറിൽ നോക്കാം Rajagopal K.N. Satyavagishwaran V. Srivaraham. കുട്ടിച്ചട്ടി Ramasubramani M. Satyavagishwaran V. Chandran. Please kindly take a special applause. Thank you, sir. Narayanan K. Ganesh H. Padmanabhayar S. Hariharan G. Shankar. സാർ സാർ Murali S. Hari M. Tekla.
ശങ്കരകുമാർ. അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പറത്തിൽ നിന്നില്ല. രാമസ്വാമി എസ് ഹരി. കെ എസ് പ്രകാശ്. സി ആർ രംഗനാഥൻ. പി നടരാജൻ. Yes, now I request Sri S.K. Nair to give speech. Ask him a few words about the country. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ എ രാമമൂർത്തി, ശ്രീ പത്മനാഭൻ, ശ്രീ ശങ്കർ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളും മുൻ കേരള രഞ്ജി ട്രോഫി ക്യാപ്റ്റന്മാരുമായ എസ് രമേശ്, ശ്രീ അനന്തപത്മനാഭൻ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കണ്ടുകുരിശി ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിലെ മുതിർന്നവരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരൻ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്. അതിനേറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഹൃദ്യമായ ഒരു ചടങ്ങ്, ഇത്രയും എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഗ്രഹാതുരത്വം, ഹാപ്പി ഹോം കമ്മിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലെ എന്നെക്കാളും പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ പഴയ ഓർമ്മകളെല്ലാം അയവർക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കി കൊടുക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുപോലെ ഹൃദ്യമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും. അതിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ശ്രീ രാമമൂർത്തിയോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലബിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയുമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത്രയും ഹൃദ്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതല്ല, അനുഭവത്തിൽ കൂടി പറയും. ഇത്രയധികം എന്തോ പറഞ്ഞത് ഇമോഷണലായിട്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ടേജ് വളരെ വർഷം മുമ്പേ ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ക്രിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. എങ്കിൽ കൂടിയും ജീവിതത്തിന്റെ പല ഭവനങ്ങളിൽ, പല ഭാഗങ്ങളിൽ, പല ജോലികളിൽ ഒക്കെ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം, ഒരു വർഷം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ആവശ്യത്തോട് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഒരു വികാരം, ആ ഒരു വികാരം അതിന് ഞാൻ ശിരോനമസ്കാരം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം, ഹൃദയമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ചടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന, ഇന്ന് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സദസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലെയുള്ള എന്താ ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെ ഒരു ശരിക്കൊരു തിരുമുറ്റത്ത് ONV കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, ഓർമ്മകൾ തൻ തിരുമുറ്റത്ത് എത്തിക്കുവാൻ മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. എന്തായാലും എനിക്കൊരു മോഹിക്കുവാൻ ഒരു മോഹമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷെ ആ മോഹം ഇപ്പൊ സഫലീകരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം തിരുമുറ്റം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ എലൈറ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ അംഗങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ പല തുറകളിൽ, ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ രാമമൂർത്തിയുണ്ട്, ഡോക്ടർ മഹാദേവനുണ്ട്, അതുപോലെ എന്നോട് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത രാമസ്വാമി, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, സുബ്രഹ്മണ്യമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ പേരെടുത്ത് പറയണം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ
കോണുകളിൽ വിവിധ ശൃംഖലകളിൽ വളരെ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നേറ്റ നിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ആളുകളുടെ ഒരു നിര, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തിരുമുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. തിരുമുറ്റം തന്നെയാണ്, ഇതൊരു തിരുമുറ്റം തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം. ഈ തിരുമുറ്റത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ എത്തിയാൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലബിനെ കുറിച്ചാണ്. എനിക്കും ഈ കണ്ടുകൃഷി ക്ലബ്ബുമായിട്ട്, കണ്ടുകൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല. കാരണം വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ കളിക്കാർ പോലും ഗലി ക്രിക്കറ്റിലാണ് കളിച്ചാൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗലി ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? വലിയ വലിയ കളിക്കാർ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് രമേശ് ആയാലും അനന്തരൊക്കെ ആയാലും അവരൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഗലി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചാൽ എന്താണ് സച്ചിൻ, കപിൽ, അസാർ, അങ്ങനെ പലരും. ഞാനൊരു 10-15 കൊല്ലം BCCയിൽ പല പദവിയിലിരുന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യം പിന്നീട് പിൽക്കാലങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് എടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഗലി ക്രിക്കറ്റിൽ കൂടെ അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കളിക്കാരിൽ മുൻനിരയിലുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ രാമമൂർത്തി. ശ്രീ രാമമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയാനുണ്ട്. എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗി വാക്കെടുത്തെങ്കിലും അതല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മൈതാനത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നാൽ ത്രോ എറിഞ്ഞാലും വിക്കറ്റിന്റെ നടുക്ക് വന്ന് പാടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരേ ഒരു കളിക്കാരൻ ശ്രീ രാമമൂർത്തി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇന്നത്തെ കാലത്തല്ല, 60കളിലും 70കളിലുമാണ്. ഇന്നൊക്കെ പിന്നെ പുതിയ T20 ക്രിക്കറ്റും T20 ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഫീൽഡിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അന്ന് അതൊന്നും ഇല്ല. വെറും ഒരു രഞ്ജി ട്രോഫി അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള ടെസ്റ്റ് മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡേ ഒക്കെ തന്നെ പിന്നെ വന്നതാണ്. ആ തലങ്ങളിൽ കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ഫീൽഡിങ്ങിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഇത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഫീൽഡറെ തിരുവനന്തപുരത്തും കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് രാമമൂർത്തിയാണ്. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഞങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ രാമമൂർത്തിയോട് ബാളിട്ട് ഓടാൻ പേടിക്കും. മറ്റിടത്തൊക്കെ ഞാനും മണികണ്ഠ കുറുപ്പൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് റണ്ണേഴ്സാണ്. എപ്പോഴും ചുമ്മാ ഫീൽഡറെ ഒന്ന് കബളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചുക്ക് റണ്ണൊക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എടുത്തിട്ടുമുണ്ട്, അവരെ സ്റ്റീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാമമൂർത്തിയുടെ അടുത്ത് പാടുപോയി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാവില്ല. കാരണം രാമമൂർത്തി ആർക്കും വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്കൊന്നും എറിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റമ്പിക്കൊള്ളാനുള്ള ഉന്നം രാമമൂർത്തിക്ക് എറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് രാമമൂർത്തി എടുത്ത് പോകില്ല. ഇത് പറഞ്ഞ രാമമൂർത്തി വെറും ഒരു ഫീൽഡർ അല്ലായിരുന്നു, ഒരു മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു. മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ മാത്രമല്ല, അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈസ് എ മോട്ടിവേറ്റർ, ഈസ് എ ഗുഡ് ഓർഗനൈസർ, ഈസ് എ മെന്റർ. അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈസ് എ മെന്റർ, ഈസ് എ ഓർഗനൈസർ. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. അതുപോലെ പല ആളുകൾ എനിക്കറിയാം. സ്റ്റെതസ്കോപ്പും കൊണ്ട് 1970കളിൽ വഴുതക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വളരെ സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാനന്ന് അവിടുത്തെ FPT ബ്രാഞ്ചിലെ അന്നത്തെ ഞാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വണ്ടി വരുമ്പോൾ തിരക്കിട്ട് ഓടി വന്ന് കയറി പോകുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, നല്ല സുഖനായ ആള്. അതിന്റെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഡോക്ടർ മഹേഷ്, അതുപോലെ ചന്ദ്രമൗലി, അലിബി മൗലി ഒക്കെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ആ ഒരു നല്ല ചുരുക്കായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നീട് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഓപ്തോൾമോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടറാണ് ശ്രീ മഹാദേവൻ. അന്ന് വെറും പയ്യനായി കഴിഞ്ഞ മഹാദേവൻ പിന്നീട് വളരെ മികച്ച ഡോക്ടറായിട്ട് കണ്ണാശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ കണ്ണാടി വെക്കാതെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും കണ്ട അങ്ങറ്റം ഇങ്ങറ്റം വരെ എനിക്ക് നോക്കി നല്ല മികച്ച കാഴ്ചയോടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഗൽഭ്യം കൊണ്ടാണ്. എന്റെ കാറ്ററാക്ട് കണ്ടു ചെയ്തത് ഡോക്ടർ മഹാദേവനാണ്. അത്രയും അദ്ദേഹം അല്ല ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് കാലം കഴിയുന്നതോറും ബന്ധങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മളെ വീണ്ടും ചുറ്റിപ്പിറ്റി പിണഞ്ഞ് നമ്മളെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ പണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുകൃഷി കളിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് യുമണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം സുബ്രഹ്മണ്യം ബാങ്കിന്റെ സ്പീച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രാമമൂർത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മെന്ററായി കൊണ്ടുവന്നത്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബൗളർ, ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ആയിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ഡബിൾ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയറാണ്. ഷട്ടിൽ കോക്കിലും ക്രിക്കറ്റിലും ഒരേപോലെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഷട്ടിൽ കളിച്ച് ശ്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വിസ്റ്റ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് ബൗൺസർ എറിയാൻ അയാളെ പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആരുമില്ലായിരുന്നു. അത്ര ഫാസ്റ്റ് ബൗളേഴ്സ് സുബ്രഹ്മണ്യം എന്റെ കൊളീഗ്. എന്റെ ക്രിക്കറ്റിൽ ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്ത ഏറ്റവും ഉറച്ച 2 സഹോദരങ്ങളിൽ ഒന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യം, ഒന്ന് ശാരദാ ബേക്കറി, മോഹൻദാസ്. ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ഏറ്റവും ഉച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ. ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനായി അന്ന് 2 ടീമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ.
ആ പാട് രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമും പിന്നെ ഒരു under-25. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ 14 വയസ്സ് 12 വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള ടീമുകളുണ്ട്. 15 വയസ്സ് 18 വയസ്സ് 19 വയസ്സ് 20. അന്ന് രണ്ടേ ടീമേ ഉള്ളൂ. രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമും പിന്നെ ജൂനിയർ ടീം. ആ ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 വയസ്സ് വരെ കളിക്കാം. രഞ്ജി ട്രോഫി വിളിച്ചാൽ കളിക്കാം. ആ ടീമിൽ എനിക്ക് ബാക്കി വർഷം എനിക്കൊരു 4-5 വർഷം അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു. ആ ടീമിൽ എന്നോടൊപ്പം കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടുപേരും, മോഹൻദാസും അതുപോലെ യുമണി. കാരണം പിന്നെ കളിക്കാനായിട്ടും അല്ലാത്തവരും ക്രിക്കറ്റ് ഏതായാലും സംസാരിക്കുന്നത് കളിക്കാനാവണമെന്നില്ല. കളിക്കാതെ കണ്ടി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് കളിക്കാത്തവരും. അതാണ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ 65 ഏതാണ്ട് 40 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുള്ള കഥയാണ്. ഞാനൊക്കെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന കാലം, സ്കൂളിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രമേണ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു കളിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ഈ കണ്ടുകശി. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി യുമണി വിളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടെററായിട്ട് ഞങ്ങൾ തോന്നിരുന്നത്, അന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഉപമ വെച്ച് ഞാൻ അത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ചേമ്പിലെ ചാമ്പ്യൻ എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ചേമ്പിലെ ചാമ്പ്യൻ. ചേമ്പില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടല്ലോ കണ്ടുകൃഷി വളർന്ന് ചേമ്പിൽ. ആ ചേമ്പിലത്തെ ചാമ്പ്യൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. നടരാജൻ ക്ഷമിക്കുക. മാരിയപ്പൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചു അറിയാം. മാരിയപ്പൻ യൂമണി, മാരിയപ്പൻ, നടരാജൻ അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ടെന്നീസ് ബാൾ ക്രിക്കറ്റ്. അന്ന് ടെന്നീസ് ബാൾ ക്രിക്കറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് ബാൾ കളിക്കുന്നവരല്ലായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഈ കണ്ടുകൃഷിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാമമൂർത്തിയുടെ എല്ലാ രക്ഷകർത്താത്വത്തിലും ഈ ചേമ്പിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ ഒരുപാട് പേര് ഈ കണ്ടുകൃഷിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പല ചേമ്പിലും ചാമ്പ്യന്മാരും പിന്നെ ഇതുപോലെ രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമിലൊക്കെ കളിച്ച് പ്രാഗൽഭ്യം കളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ബേസ് അത് വന്ന് ഈ കണ്ടുകൃഷി. അതാണ് എനിക്ക് കണ്ടുകൃഷിയെ കുറിച്ച് പണ്ട് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടുകൃഷിയുടെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ചടങ്ങിൽ എനിക്കൊരു അതിഥിയായിട്ട് വന്ന് പങ്കെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ അതിഥി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ആളായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ചടങ്ങിന് വേണ്ടി അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കാളും നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ട്, കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പലരും എന്നോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ തന്നെ പരിചയമുള്ളവരൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഹൃദവും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ കാണുന്നത്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങില്ല. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു, വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അതിന് ഒരു എന്തോ പറഞ്ഞ ഒരു വാർഷിക ചടങ്ങായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ബൈൻഡിങ് ഫാക്ടറായിട്ട് മാത്രമാണ്. അതിനേക്കാളുപരി നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദമാണ്. വളരെ വളരെ സൗഹൃദം. ഏറ്റവും എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നിയത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത്, അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നിയത്, ശാരീരികമായ ആവശ്യതയുള്ളവർ പോലും ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിക്കാനാണ് എത്ര ആവശ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. അതാണ് പല ക്ലബ്ബുകൾക്കും, പല മുതിർന്ന ക്ലബ്ബുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ക്ലബ്ബുകൾക്കും ഇതുപോലെ സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബ് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം ആ സ്പിരിറ്റാണ്. ആ സ്പിരിറ്റ് പലയിടത്തും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും അത് എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഇതാണ്. സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്നവരെ നാളെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ എത്ര പേരെ ഇപ്പൊ കാണുന്നു അറിയാം. പക്ഷെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ സൗഹൃദവും ഈ അന്യോന്യം സഹകരണവും സഹവർത്തിത്വവും നിലനിർത്താൻ കഴിയട്ടെ. അതിന് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സഹായിയായി നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടുകൃഷി ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബും അതിനെ ചുക്കാൻ വഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകരും സഹകരണം എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം. തയ്യാറായ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കുടുംബ സൗഹൃദം, കുടുംബ സംഗമം ആയി ഇത് വീണ്ടും തുടരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 8 കൊല്ലം ലീഗ് കം നാക്കോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് അപ് ടു 2 months വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം 4 മാച്ച് വെച്ച് പൂണിത്തുറ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ വന്ന് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ 30-40 ടീം വരും. ചിലർക്ക് അറിയാം, നടരാജൻ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടെന്നീസ് ബാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അതിൽ ഞാൻ ആൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ അഹമ്മദാബാദിൽ 1983 ഒരു 9 ടീംസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. 9 സ്റ്റേറ്റ്സ്. അതിൽ കേരളയാണ് വിന്നേഴ്സ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. നടരാജനോട് രാമസ്വാമി ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ രംഗൻ അടുത്തത് പാറ്റ്നയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പാറ്റ്നയ്ക്ക് പോയി. പാറ്റ്നയിൽ ഞങ്ങൾ റണ്ണറപ്പ് ആയിരുന്നു. ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അതിലൊരു 10 ടീം വന്നിരുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു സുനിൽ സിംഗ് അവിടെ ബീഹാർ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ.
ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രംഗൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ടീമിൽ. പാറ്റ്നിക്. താങ്ക് യു. Now I request Sri S. Ramesh, former captain and NG player, to speak a few words. Dear S.K. Nair, Ananda, other senior members and gentlemen of Kandukrishi Cricket Club. It is really a pleasure to be here in front of you. It is an honor actually to see such a group of wonderful people, even at this age, enjoying the old jokes and enjoying those good old days of your cricketing life. When I came here, when first Ramurthy called me for this, I was thinking, why this invite to me? Maybe there is something. Maybe cricket, of course, is one thing he told me. It's all cricketers. When I came here, I met a lot of good old friends. Of course, Ramurthy I used to meet quite often. We were together. Model school, I have a couple of friends. Komlagi Swami, my favorite, my benchmate. And of course, in arts college, engineering college. And so my memories went back to years, the early, late 60s and early 70s. I hail from Palghat. I learned my basic cricket in Palghat, Pudugramam, Kollam, where my cousins used to come from all over India, and we all used to play. I was a ball picker there. Then I started some cricket when I came here in 64. My father was a doctor in the government service. So he was traveling, and then finally he came back from US and we settled down in Toronto. I was in model school, and of course, a lot of us here are there. I used to play with tennis ball, and I came across Caravana cricketers at that time. Because Pujapura and Taikat were two favorite destinations for schoolboys to go run and play. Of course, like SK said, Natarajan was a terror that time. His brother was too much. Youngsters like me could never bat, because with the tennis ball you can do wonders. You have heard about Dusra, about so many things. With the tennis ball you squeeze and ball. The ball will come like that. And his brother, to get him out is very difficult. And I happened to play for Jawaharlal Cricket Club. I was just played in Kerala schools and other things. But we could never match them in the tennis ball. But tennis ball is the best way to learn cricket. There where you have your batting, you should have perfect technique to play them. And after that we used to travel. Those days we didn't have money. I don't know whether Nataraj remembers. We used to travel to Neyveli to play the tournaments, ticketless travel in the train. We had no money. My father used to give me 10 rupees. First class my mother will ask, my father was so much interested in academics, because I was not bad in academics, of course. We used to travel. And with that 10 rupees, we used to play rummy, so that we can make some money. We lose all the money. And that's why I remember Mario. Mario is a terror with the cards. So, Natarajan government ko theriyadu. We used to have fun. But of course, our Chartered Accountant and Krishnamurthy used to support us with funds, so that we had breakfast and lunch in the ground. So those days we learned cricket the hard way. And of course, I grew up, took up to cricket, watching definitely Ramurthy first when he used to come. He was always a good built, and he was a very fit guy those days. And the fitness was very important, but he was a fit man. That's why he was a good fielder, like he said. And of course, SK, very shrewd leader. He was always a captain. When I used to play as a guest player for SPT also, he used to lead. And he's a wonderful tactician. And of course, he proved that, he has proven that in his career at BCC also. So I grew up saying all that. So I spent about 40 years. After engineering, I got a good job, decent job. But I was lucky, KPP Nabyar helped me to play a lot of cricket. So I really enjoyed playing cricket. We never played for money. We played more out of passion. I never made any money because I had to work. I had to work and make a living for my family and my children. So maybe after, my last match in 86, when I handed over, he gave me the farewell cap, if I remember. Another was coming up. But when I took over Kerala, I used to work very closely with SK Nair for the development of Kerala cricket. He had a lot of good plans, and he gave so much of freedom to work as a player. And we changed the whole attitude of Kerala cricketers. We took them to the next level, where we thought we can fight and we can beat bigger teams. We just came together and we started playing a different sort of cricket. We became a very competitive unit. And we left after that. After that, 86, 87, I left. And Ananda and the next generation of people came, and they really took it forward.
they started beating the bigger sides. He will tell you a lot of things about that, how we used to change the attitude of Kerala cricket. But where I learned all this is the street smartness is from, of course, the groups like this where we used to play in Port School or Saikad Maidan or Pujapura ground. We used to fight and we are always street smart. Nowadays cricket has changed. Why I am telling you all this? Nowadays the cricket has changed. After my retirement I took up some cricket coaching. Now it is like the children are brought to the nets directly. I think SK will know more about it. Ananda will say that parents bring the children in a car, driver drops them in the nets and says, go and play cricket. First thing learn is back foot defense, forward defense, bowling, batting. They never play like this in Kandukrishi or Pujapura ground, fight, learn and street smart. So the cricket has changed. So these are like, I don't know what sort of cricketers. They are never becoming smart. We are trying to change. As while I am working as a director of game operations, we are trying to go back to the olden days of gully cricket. Go back to those days where they let the people in school play cricket like we used to play. With any sort of ball, soft ball, hard ball, any ball. Get them into a very competitive and fighting spirit and then bring them for skill development. So this sort of engagement has really developed our personality as well as our game. Many of you, I see when you introduced yourself, have done well in your career and all have become very, because cricket must have helped you a lot. For me, cricket has always given me good things. Still now, even my job, whenever I go around looking for a job elsewhere outside India, people have recognized me as a cricketer there. I got many good jobs because I am a cricketer. And so cricket has given me everything. When I came here, I saw a lot of very familiar faces. And then Karamana, of course, we all came from Palkad. I never came to the other side of Trivandrum. After engineering, I was traveling, went abroad, I was there. I never came to the other side of there. But then suddenly I got into a Karamana connection. Ramesh, seniors here in the dais, seniors here in front of me. Well, my life started with cricket. என்னோட ஆற்றுல வெளிசாலையிலும் நான் பிறந்திருக்கிறது. ஸோ ஆற்றுல இத்தனை ஸ்பேஸ் ஃப்ரண்ட்டில் கார் பார்க் பண்ணுறதுக்குள்ள இதோடு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பேஸ் உண்டு. ஸோ ஸ்கூல்லேருந்து வந்தாச்சானா அங்கே டென்னிஸ் பாலில் கொஞ்சம் ஹார்ட் பால் இருக்கும், சிலப்போ கிரிக்கெட் மீன்ஸ் கார்க் பால் இருக்கும். ஸோ அதில் கழிக்கிறது அண்ட் கிராமத்துலேருந்து டெய்லி வழக்கு மீன்ஸ் பால் வெளியில் போகும். ஸோ அந்த ஒரு கார்னர் ஹவுஸ் ஆகும், சிவங்கூரியோடு சேர்ந்து இருக்கிற வீடாகும். ஸோ பால் அடிக்கிற டைமில் மீன்ஸ் அது வெளியில் போகக்கூடாது, அதுக்குள்ளே கழிச்சுக்கலாம். அந்த டிஃபென்ஸ் பண்ணுறதும் என்ன இருந்தாலும். ஸோ ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கலாக அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே நிற்கணும். வெளியில் போய் யாரோட மேலே கொண்டுருந்தா அன்னைக்கு ஃபுல் வழக்காகும். ஏன்னா ஆற்றுலேருந்து வழக்கெல்லாம் கிடைக்கும். பட் ஒரு பிளெஸ்ஸிங் எனக்கு உண்டாயிருந்தோம். ஏன்னா ஒரிக்கலும் കളിക്കണ്ടെന്ന് என்னோட அப்பாவும் அம்மையும் சொல்லிட்டே இல்லை. படிக்கணும்னு சொல்லுவான். തീർച്ചയായിട്ടും அப்பா வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ரயில்வே கேன்டீன் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தா நாராயணயராகும். ஸோ ஒரிக்கலும் കളിക്കപ്പെടാതെന്ന് சொல்லிட்டாரு. படிக்கணும்னு சொல்லுவான். படித்தம் ஒரு லட்சியம் இல்லை. எனக்கு 50% மார்க் தான் வரும். அதுவும் நான் எப்படியும் சொல்றது என்னன்னா, அப்பாவும் என்கிட்ட சொல்லுவான், பாதி உன்னோட எஃபர்ட் பாதி தெய்வம் தரதாக்குന്നുള്ളത്. நான் விசுவசிச்சிருக்கிறது தெய்வம் மட்டும்தான் வந்துட்டுள்ளது. என்னோட 50% வந்துட்டே இல்லை. எப்பவும் ஸ்கூலுக்கு போனாலும் அவசானம் எல்லாம் கூட தட்டி முட்டி கரெக்ட் 50 வந்து நிற்கும். ஸோ அடுத்த வருஷத்துக்கு கழிச்சுக்கலாம். மீன்ஸ் அந்த தோட்டானா கழிந்து நிறுத்துவேன். கடையில் உட்காந்துக்கணும் அந்த ஒரு மீன்ஸ் ஒரு பேக்கப் உண்டு. கேன்டீன்ல போய் உட்காந்துக்கலாம், ஒரு ஜோலி பேக்கப் உண்டு. ஸோ അതുകൊണ്ട് കളിച്ചിக்கலாம். അപ്പം എത്ര നാളേക്ക് നാം പാസ്സാറായിരുന്നോ അത്ര നാളേക്കും എന്നോട് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കും. ஸோ அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் തീർച്ചയായിട്ടും எனக்குண்டாயிருந்தது, சப்போர்ட் உண்டாயிருந்தது. ஸோ இதில் சொல்றதுக்கு நான் ஆഗ്രഹിக்கிறதுனா, நீங்கள் எல்லாரும் കളിச்சிருக்கலாம். நம்ம லைஃப்ல எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பாகியம். இப்போ பல இடத்துக்கு போகும்போதும் அன்லக்கி ஆகும், கிடைச்சிட்டு லைஃப்ல மீன்ஸ் கும்பலே இருந்தான். அப்போ நாயர் சாருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். மீன்ஸ் அந்த டைம்ல ரமேஷோட கேப்டன்சியில தான் நான் കളിச்சிருக்கேன். என்னோட டெபு இல்லை. பட் என்னோட என்னென்ன ஃபெயிலியர் தான் என்ன பெட்டர் பர்சன் ஆகியிருக்கேன். மீன்ஸ் ஃபெயிலியர் നമ്മൾ ഓരോ ടെന്നീസ് ബോളിലെയും തോക്കറത്തെ നമ്മുടെ അന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും നമ്മൾ അതിലേന്ന് പഠിക്കണം. മീൻസ് ഡിഫീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 മാച്ചൊക്കെ തോറ്റാനല്ല ഒന്നൊരു திருப்பி அடுத்த இதுக்கு திருப்பி எல்லாம் ஃப்ரெஷ் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் மறந்தாச்சு. ஃபுல் எந்தூசியாசத்தோட நம்ம அந்த ஒரு எந்தூசியாசம் இப்போ உங்களோட பேச நீங்க லைஃப்ல பல இடத்துலயும் வந்தாச்சு. பட் இப்போ அந்த ஓர்மையும் அந்த இதுல மீன்ஸ் நம்ம அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் டிஃபீட். இப்போ எனக்கு தோணுறது என்ன, நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பாக்குறத, நெக்ஸ்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் பாக்குறத, அவ ஈவன் ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் இப்போ அடிப்பிச்சு ஒரு 3 மேட்சுக்கு 12th மேன் ஆக்கியாச்சுன்னா அடுத்த மேட்சுக்கு ஓட மாட்டான். 100% ஆகும். பண்டு இப்போ நீங்க சொன்னதுலயே நிறைய ஆൾക്കാരെ சொல்ற பால் பறக்கிறதுக்காகும். They don't feel that
they are part of this group. That means I learn the friendship which is very important to take us forward. So success oda enakku enna padipichirukkirathu nammaloda failures agam nammal eppadi nammala handle pandrom nammala eppadi adu eduthindu pova mudiyum ennallathu ennoda life la enakku palappozhum adu kadachittundu. And enakku ennoda major life la changes ella sonnana the cricket based aayittulla changes agam enna jolly kadachirukkirathu and recognition kadachirukkirathu ipo neengal enna kooptirukkirathu ella means adu Kerala and time la eppadina Kerala la kalikka poradhu gramathil illa nee kalichinu nadandukko vera oru pani nadakadu nammal and mari oru idagum. But fortunately no, and the 50% of God aathodu next is Shivangovilda, so that 50% kept me going, and still that 50% is with me. That is what is helping me out. And I thank you all for inviting me here. Now, Natarajan Annavoda na kalichirikken tennis ball. Few people I am familiar with, and நான் ரொம்ப சின்ன பையன் அந்த டைம்ல மீன்ஸ் உங்களை எல்லாம் பார்க்கறத நான் ரொம்ப இதுல ரமேஷ் கூட கழிக்கிறதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரமேஷ் எல்லாம் பார்க்கறது எனக்கு பயமாகும். மீன்ஸ் கேரளா ரஞ்சி ட்ராஃபி கேப்டன் எனக்கு இப்போது ஓர்மை இருக்கு. நான் ஒரு மேட்ச் வந்து மற்ற அரப்பிட தொட்டு முன்பு நம்மள ചെറിയ ഗ്രൗണ്ട് ഹരിപ്പാടിൽ കളിக்கிறതായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് രമേശെ பார்க்கறது. ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேட்ச் കഴിഞ്ഞ് எனக்கு திருப்பி வரணும் என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம் உண்டு. அது அன்னைக்கு ஆர்பிஐ ஆகிட்டு ஃபைனல்ஸுக்கு எலக்ட்ரானுக்கு நான் கெஸ்ட் பிளேயர் ஆகும். ஆர்பிஐக்கு ரமேஷோட பிரதர் ராஜேஷ் ஆர்பிஐ കളിக்கிறோண்டு. ஸோ எலக்ட்ரானுக்கு நாங்கள் ரமேஷ் வேற 2-3 பேர் பாக்கியுள்ள எல்லாம் சின்ன பையமாராகும் எங்களோட டீம்ல. ஆர்பிஐ இஸ் டாப் டீம், அதுக்கு நிறைய ரஞ்சி ட்ராஃபி பிளேயர்ஸ் வந்து இதுல. ஸோ எனக்கு ஃபைனல்ஸ் ஆக்சுவலி எனக்கு கழிக்க முடியாது, ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம் உண்டு. அப்போ ரமேஷ் வரது உண்டுன்னு சொன்னதுனால எப்படியே மீன்ஸ் கழிச்சேன் நான். ஏன்னா ஒரு கேப்டனோட ஃப்ரெண்டில் கழிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பட்டோடி ரமேஷ்னாக்கு சொல்லப்பட்டது. ஏன்னா ஷூட் கேப்டன் ஆகும் அந்த டைமில். அப்போ நான் மேட்ச்சில் சைக்கிள் எல்லாம் சவுட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு 1 year முன்னாடி எனக்கு ஓர்மைண்டு நம்மளோட ஜேக்கப் ட்ராஃபி மீன்ஸ் ரஞ்சி ட்ராஃபியோட செலெக்ஷன் மேட்ச்சுக்கு 9 wicket போயாச்சு சவுத் ஜோனோட. அண்ட் ஒரு 150 என்னதான் ஆயிருக்கு. he scored 194 runs with லாஸ்ட் விக்கெட்ல ஒரு 100 runs தான். மீன்ஸ் அந்த மேட்ச் எல்லாம் பார்த்ததும் நான் சைக்கிளில் போய் அந்த இதில் ஸோ ஐ பிட் தட் அந்த இது எக்ஸாமுக்கு இன்னும் வந்துக்கு ரமேஷ் கூட கழிக்க முடியாது, திருப்பி ஒரு சான்ஸ் வராது. எப்படி எல்லாம் வீட்டில் கன்வின்ஸ் பண்ணி திருப்பி ஒரு எக்ஸாம் வரும் செப்டம்பர்ல, அதை எழுதிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இதுல ஆகும். இப்போ உள்ள காலத்துல நடக்குமா என்னோட குட்டிகளுக்கு நான் சமைப்பானே தான் எனக்கே தெரியல. மீன்ஸ் இப்போ அந்த கான்செப்ட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். அந்த லைஃப் ஐ ஃபீல் நம்மளை கழிக்க போனதும் கிரவுண்டில் கழிக்க போனதும் கரமனையில் கழிக்க ஃப்ளாட் ஆயாச்சு. இப்போ என்னோட பையனை கொண்டு இருக்கு எங்கேயாவது கழிக்கணும்னா மீன்ஸ் அவனை கொண்டு போகிறதுக்கே கஷ்டம். மீன்ஸ் எங்கேயுமே இல்லை, அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. ஸோ இப்போ வரது கேம்புக்கு வரதா இருந்தாலும் இப்போ நான் ஒரு அகாடமி தொடங்கினேன். அகாடமி தொடங்கிட்டு வித்தின் ஒரு 2 months 3 monthsக்கு இடையில ஒரு முதல்ல வரத்து ஒரு 50-60 பேர் இருந்தா. ஸோ அவளோட ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னா நீங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாளா டீம்ல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இது அட்லீஸ்ட் ஐபிஎல் வேற அவன் கழிப்பானா. இது ரெண்டுமே இருந்து அவளோட மெயின் பேரண்ட்ஸோட நான் 2 சொன்னேன், 2 நடக்காது என்ன முடியாது. இது 2 அவனோட என்னோட கழிவுல எனக்கு ஒரு ஆளையும் ஒரு பிளேயர் ஆக்க முடியாது. அண்ட் நான் சொன்னேன் இப்போ ஒரு கோச்சோட கழிவுனால ஒரு பிளேயரை உண்டாக்க முடியும் உண்டானா அச்சரேக்கர்லாம் இப்போ சச்சின் டெண்டுல்கரோட கோச் ஆகும். இன்னும் ஒரு டெண்டுல்கர் மாத்திரம் உண்டாக்கிட்டேன், நிறைய 10 பேர் உண்டாக்கியிருக்கலாமே ஒரு கோச்சுக்கு பண்ண முடியும் உண்டானா. ஒரு கோச் மீன்ஸ் அது அந்த பிளேயரோட கழிவும் கூட வரத்த. இப்போ துரோணாச்சாரியர் அர்ஜுனனும் துரோணாச்சாரியர் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. பட் அர்ஜுனன் வாஸ் டிஃபரெண்ட், ஹி வாஸ் வெரி குட் இன் ஹிஸ் ஃபீல்ட். ஸோ அதே மாதிரி தானே இப்போ நான் இப்போ சொல்லி கொடுத்தானே எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி அது அக்செப்ட் ஆகணும் இல்லை, அது மீன்ஸ் கிராஸ் பண்ணணும் இல்லை, நான் பார்க்கறது விஷயம்ல அந்த இதில். ஸோ இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அண்ட் அந்த ஒரு வித்தின் ஒரு 2 months அந்த 60 15 எடுத்து மீன்ஸ் ஐபிஎல்லும் கிடைக்காது, செலெக்ஷன்ல நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் பண்ண மாட்டேன். ஸோ டிஸ்குவாலிஃபைட், ஐ எம் டிஸ்குவாலிஃபைட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஒரு இதுலையாக்கும் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் 17 வயசு கழிஞ்சாச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃபார் இன்ஜினியரிங்கோ அந்த மாதிரி போகிறதுனால ஐ ஃபீல் தட் இஸ் வேர் கேரளா கிரிக்கெட் இஸ். இப்போ அண்டர் 19 லெவலில் எல்லாம் வரல. தேர் ஆர் சோ மச் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நாங்கள் கழிச்சுப்போம் எஸ்கே நாயர் சொன்னது அண்டர் 25 ரஞ்சி ட்ராஃபி டீம் தான் உள்ளது. பட் அன்னைக்கு இப்போ ட்ரெயினில் போகிறது எனக்கு பேமெண்ட் கிடச்சிருக்குமான்னு கூட எனக்கு தெரியும். தான் பாக்கெட்டில் போட்டுன்னு போயிருந்தேன். இப்போ நான் கழிக்கிறதே 500 ரூபா தான் ஒரு
രഞ്ജി ട്രോഫി മാച്ച് മേ ബി എസ് കെ നായർ സാർ കളിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയായിരുന്നു സാർ? അങ്ങനെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? സ്കൂൾസ് ഉണ്ട്. നല്ല പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? സാറിന് പൈസ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ? മീൻസ് പേയ്മെന്റ് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ? Payment ഇല്ല. 6 രൂപ. Maximum payment. So We don't mind about the payment. We want to play the game. അതെ. That is the difference. So அதான் சொல்றேன். இப்ப அன்ரிசர்வ்டு நம்ம நான் கழிக்கிற டைம்லயே ரிசர்வேஷன் கிடையாது. ஸோ எனக்கு இப்போ ஓர்மை ஒரு 4 பேருக்கு 5 பேருக்கு தான் கிட் பேக் உள்ளது. ஸோ ட்ரெயினோட போறது அண்டர்சர்வ்டு போறத அந்த டாய்லெட்டுக்கோட அந்த ஃப்ரண்ட்ல போடுவா. நான் யங்கஸ்ட் மெம்பர். ஸோ எனக்கு அதுக்கு மேல படுத்து தூங்கிக்கல. அந்த ஒரு ஏன்னா கிட் பேக் பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் ஆகும். இது இவ்வாறு எனக்கு காட்சி எடுத்துட்டு இருப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது அட்மாஸ்பியர் ஆகும். பட் we never felt that ஒரு மேட்ச் மிஸ் பண்ணோம் இல்ல ஹோட்டல்ல இப்போ 3 பேர் இருப்போம். காலம்பர போய் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டே பார்க்கணும். அதான் அன்னைக்கெல்லாம் 100 ரூபாய்க்குள்ள ஒரு ரூம் ஹைதராபாத்லயும் சென்னையில எல்லாம் போறதெல்லாம் நம்ம நான் சொல்றது மச் பெட்டர் கண்டிஷன்ஸ். இப்போ நான் கழிச்ச டைம்ல 88ல எல்லாம் எத்தனை பெட்டர் ஆயாச்சு. And then for your information, nowadays even the under 15 boys go by air. இப்போ உள்ளது ஃளைட்லி Indian Trophy without reservation, putting newspaper and just sleeping with our that bag. That was the situation. Now even that, but we are very happy and proud. Yes. Let them have it. Let them have it. Players should have it because they can afford to give. So let them have it. That's the difference. அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் இப்போ உள்ள குட்டி அது அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போவாளாம் அത്രയും സസ്റ്റെയിൻ பண்ணுவாளாന്നുള്ളതാക്കും ഇപ്പൊ മീൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദേർ. ആക്ച്വലി ഇപ്പം ക്രിക്കറ്റിലായാലും എന്താ ഇതിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പം മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നതായാലും എഞ്ചിനീയർ യു നോ ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് എനി ഫീൽഡ് വാട്ട് എവർ ഫീൽഡ് യു ഹാവ് ഓൾ കം ത്രൂ. യു ഹാഡ് യുവർ ചാലഞ്ചസ്, യു ഹാഡ് യുവർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, യു ഹാഡ് യുവർ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെയിം ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു cricket also, whether it is batting, bowling or umpiring or any field. So என்னோடதுல இப்ப umpiring ஓடதுலயும் means fortunately or unfortunately I am second in means இப்ப next ஒரு vacancy வந்ததுன்னா எனக்கு வரலாம். பட் அது வராம இருக்கல. It is just like நான் കളിக்கிற டைம்ல கும்ப்ளையும் நானும் ஒரே டைம்ல இருந்தது. He took 600 wickets. What can I do? நான் ரெண்டு பேரும் நான் ஒரு மேட்ச் கூட കളിക്കില്ല. சேம் அவனோட ஏஜும் என்னோட ஏஜும் சேம். So we couldn't do anything, like I couldn't do, but I am happy with whatever God has given me, because I always believe that if He has not given me somewhere, He will compensate by giving somewhere else. So அந்த இதுல family wise நல்ல ரெண்டு குட்டிகள் இருக்கு, family இருக்கு, அப்பா அம்மா இருக்கு, அதோட means peace of mind இருக்கு. படுத்துனா ஒரு 5 நிமிஷத்துல தூங்கிடுவேன். So இதுக்கு மேல means we cannot ask for anything. So அந்த இதுல I am very very happy, and once again I am very very happy that you have all invited me, and somebody from the group wanted SK Nair sir to talk about your experience about your term as president in BCCI. How it was, I don't know who asked. He wanted how it was, and he also wanted to know how umpiring is going. எங்கடதான் அப்ப umpiring ஓட நான் சொல்லிடுறேன். No, you can give your experience as an umpire, and you have to go much higher. Tomorrow you are going to be from Kerala. You will be there. Of course, he is really unfortunate that he should have been in the Indian team as a player. But now he can really compensate with the umpire, and you can become the first umpire from Kerala with the international panel, ICC panel. That is going to happen. It's my promise. Promise in the sense it's my wish and all of your wish. And you will be in the ICC panel. Go and get tasting that. நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஐபிஎலோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாத்திரம் நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன். இப்போ 4 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐபிஎல்ல. ஸோ ஃபீல்டில் வர நீங்கள் ஜஸ்ட் டிவியில் பார்த்துருப்பேன். ஏன்னா லைட்டும் ஃபுல்லும் க்ரௌடும் நாய்ஸ் அந்த பப்பா அந்த அந்த டுன் 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 அந்த மியூசிக்கும் ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கிடையில பாலும் போட்டுட்டு இருப்பா. அந்த பேட்ல பட்டுதா படலையா ஒண்ணு எட்ஜ் எடுத்துதா. ஆனா கேமரா ஃபுல்லும் ஒரு 28-30 கேமரா வந்து எல்லாம் அத்தனை என்ன சொல்றது ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம். நம்ம சிரிச்சா தெரியும், அழுதா தெரியும், என்ன இருந்தாலும் நம்மளோட ஃபேஸும் எல்லாம் கவர்டுமாக. ஆனா சத்தியம் சொன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. அங்க என்ன பட்டுதா படலையா பேட்ல இருந்துதா சத்தியாவஸ்தை. ஆனா ஒன்றும் காணிச்சிக்க கூடாது, வெளியில ஒன்றும் காணிச்ச கூடாது. எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி காணிச்சுட்டு அவுட் வேற பிரார்த்திச்சு நான் உள்ள ஃபேக்டா ஆமா அந்த 50% சொன்னேன். நான் 50%ல ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை இதெல்லாம் வச்சு இது எடுத்திருக்க ஒரு எட்ஜ் உள்ள இது ரீதியில அவுட்
தெய்வம் சகாய்ச்சி டச்சுட் அதெல்லாம் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது அப்படியே போயிட்டு இருக்கட்டும். அதான் நம்ம நீங்க இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டா இது இந்த ரூமுக்குள்ள இருந்துக்கிட்டு வெளியில தெரியல. ஆமா அதான் ஆமா ஆமா. ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன். ஸோ பார்த்து நான் கரெக்ட் டிசிஷன் கொடுக்கறதுனால நான் நல்லா பார்த்தேன், நல்லா காது கேட்டு நினைச்சுக்கிட்டேன். அது அந்த 50% தான் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே Thank you, Ananda Patmanaban, for having given a very valuable speech. Entertaining. Entertaining. Good. Sushila Maple. ஆமா. See, his mother-in-law's brother, Kannan. Kannan used to play Kandukrishi Cricket. Kannan and myself, we are studying together BCom in the class. His partner in opening partner. Kannan used to play Kandukrishi. Next part of the program is speech by participants of this function. I will not pass a lot, you express your reminiscences of the past in few words if anyone wants to speak. Please come. Shankar Pesapura. Yes. We have all come to the stage of memories in the life. I'm going to take you back to 1918 when my father passed his matriculation and asked the grandfather that he must go to Benares and study because he read about Mother Mohan Malaviya. But my grandfather said, no, you are not going there. A lad of 17 years, he said, he decided in his mind, all my sons will be educated in Benares. And we three brothers are graduates from Benares. 1957, 23rd June, I took the train to Benares. Little did I realize that I'm going to come back and meet all my young friends. The other day, நாங்க சிவங்கல் தெருவில் இருந்தோம், இரண்டாவது கீழ் தெருவில், first house on the left side. So இப்போ ஒரு இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு அங்க போனோம்னா ஒரு சின்ன பயல் அந்த செவரில் he was drawing the stumps which I was doing in 1952. Memory is something which will never fade, and it's what I would say is that it's a marvelous idea Ramamurthy has brought in to bring the Kandukrishi cricketers. But college more than cricket, I took over to tennis. Tennis was my passion, and I was in Dubai, and I was a member of the Tennis Association of the Dubai, and Dubai duty-free international tennis line judge 6 வருஷம் இருந்தேன். I have chaired and umpired about 1,000 matches. It totally changes you. But what I'm trying to tell you is that out of the blue, the idea of our getting together. இப்போ கூட நான் கர்மனிக்கு போனா நேற்றுக்கு முந்தானத்துக்கு போயிருந்தாங்க ஆவடாம போலுக்கு. என்ன தெரியலையா அவனுக்கு? ஓ நன்னா தெரியுமே. Everybody has changed. அப்புறம் கொஞ்சம் அவர் போனது கூட இன்னொரு அட்டக்கப்ப இது யாரே சொல்றேன். There have been many occasions like that, and little did I realize that I will come back to Trivandrum and settle down here. My brother is in Bangalore, so நான் பெங்களூர்ல ஒரு ஃபிளாட் வாங்கினேன். India pura we drive on the left side of the road. In Bangalore we drive what is left on the road. So that crazy traffic. I'm very happy. I'm staying in Nandangud. After 50 years of marriage, my wife left me about 2 years back. She developed cirrhosis of the liver. Nalla peaceful end. She deserves it very much.
And any time anybody wants to spend some time, be my guest, my doors are open. Padanamana padala, joke challanona, joke challam, or if you want to do something. In fact, 2 months back, many people told me I have started writing a book on what I have learned from my life. And my passion now is whatever I have, I want to part with the younger generation. There's something called Toastmasters, which is a self-development program for communication and leadership, which is lacking with the younger generation. And I have promoted it in Trivandrum. This is based in Carolina, USA. It's an international organization. It's something like Lions Club, Rotary Club and everything. This is on how to stand before a crowd and talk without any this thing, how to answer like a press conference if you're given. So I wanted to develop the younger generation, and that is my passion now. Thank you all. Many old friends are there. Veeramani. I miss your brother who is my classmate, Subramanyam. And Karavanekinan Kuda Boy. I like that place and I watched my house also. Thanks. God bless you all. Yes, next part of the program is speak with participants. All of you can speak. Take as minimum time as possible. Come, Murthy. Well, across the ground, where we used to have have nice well water, freshener, and then we had a stolen blackboard stand, which we converted as a scoreboard. And then all these 200-page notebooks, backside everything will be torn off, white papers, tagged, numbers, pakka scoreboard like a stadium used to be there. This did a lot of good in that batch of people to discipline themselves. And as people said, people are in different halves of life, successful. The discipline part, I would say, started there. That is the time we were to school. School, what kind of discipline, or maybe model school is an exception. But all this started there. And if the same facility of what is offered now to cricketers, or even 10-15 years back, there would have been number of players from Karamanai who would have represented India. But unfortunately, only CK represented in an unofficial test those days. But Ramurthy those days was not a small player. He was a true all-rounder. He spoke about his throws. He used to do good medium pace bowling. Very good batsman. I have seen one innings he played against Prasanna and Chandrasekhar. I still remember that match. So these are nostalgic memories. And this guy, if he was today, he would have been somewhere else. Unfortunately, those days we were in Kerala. And I have gone to Chennai for university selection. They didn't offer a new ball. I'm a fast bowler. They said, old ball. So I said, no. Can I buy a ball and bowl? They said, no. This is how we were, as Keralites, we were treated even for South Zone selection. Those things, of course, much changed. And during SK's days in BCCI, I know what all he has done, part of it. I used to be with him whenever there is a match in Madras. We used to sit and watch the match together. Very nice memories. And like another uncle and my wife's uncle are my classmates. So sweet memories. Plus, who can forget about the nice tiffin in the railway canteen and the MLA quarters? Those are real outstanding things. Another small this thing is about Mariappan. This guy used to stare at you. Even tennis ball cricket, this guy used to be silly mid-on and stare at you every time. And he was a fielder who can be matched with Solkar and that kind of alert guy, passionate about cricket. Unfortunately, he also belonged to Kerala and so he couldn't do anything. Thanks a lot for these memories. And Bulla, I wouldn't have recognized you outside because of your Tommy. You were the fittest person those days at age catches. Thank you very much. வணக்கம். நான் கிரிக்கெட்டை பற்றி ஒன்றும் அதிகமாக பேச விரும்பலை. இங்கே எல்லாரும் சொன்னது மாதிரி ராமமூர்த்தி அண்ணா, மாரியப்பன், யூமணி, நடராஜன்,
ராமன் இவங்க மாதிரி ஓடு போட்டாத்து கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஹரிகரன், இப்படி இவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து அவங்க கூட எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு ஒரு பாக்கியம். ஆனால் நான் எல்லா விளையாட்டுலையும் என்ன சேர்க்க மாட்டாங்க. நான் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அன்னைக்குலாம் விளையாடல. கொஞ்சம் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால பாலு குறைக்கு போடுறதுக்காவது அவங்க கூட எல்லாம் போட ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது நான் பெருசாக நினைக்கிறேன். அது இப்போதும் ஒரு பெரிய ஒரு என்திசியாசமாக தான் இருக்கிறது. நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப புவர் ஒரு ஃபேமிலியில தான் வந்தேன். ரொம்ப புவர் ஃபேமிலி. ஒரு ஓலை போட்ட ஒரு வீட்டில் ஒரு ரூம் இருக்கிற இடத்துல தான் குடும்பத்தோடு இருந்தேன். ஆனால் இந்த கிரிக்கெட்டுங்கிற சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு விளையாட்டின் வழியாகத்தான் இந்த கிராமத்தில் உள்ள அக்ரகாரத்து ஆட்கள் எல்லாம் எனக்கு பழக்கப்பட ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிது. 2 விஷயம். ஒன்று கிரிக்கெட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அதை வச்சுட்டு அக்ரகாரத்தில் பழகிறதுக்கு வாய்ப்பு. 2வது நான் தமிழ் படித்ததுனால தமிழ் ஆட்களுமாயிட்டு உள்ள ஒரு அன்னைக்கு சிவங்கோல்துறை, கிருஷ்ணங்கோல்துறை எல்லாத்துலையும் இருக்கிற கரவன் SSLPSல 2 டிவிஷன் தமிழ் டிவிஷன். நிறைய பிராமின்ஸ் தமிழ் தான் படித்தாங்க. சீதாராமன், ஹரிஹர சர்மா இவங்க எல்லாரும் அங்கே படித்த ஆளுகள் தான். அப்போ இந்த தமிழும் இந்த கிரிக்கெட்டும் எனக்கு அக்ரகாரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பரிச்சயத்தை ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது. அந்த சகவாசம் தான் என்ன பின்னால் ஒரு 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 காலையில் ஒரு சாதாரண வாத்தியாராட்டு போகிறது வாய்ப்பு கிடைச்சி. 2 நான் அதை வந்து சொல்லித்தான் ஆகணும், சொல்லாம இருக்க முடியாது. ஒரு தமிழும் இந்த கிரிக்கெட்டும் அந்த 2மா என்ன அக்ரகாரத்துல பரிச்சயப்படுத்துச்சு. அந்த அக்ரகாரத்து சிறுவர்களோட அக்ரகாரத்து அம்பிமார் கூட பழகினதுனாலதான் நான் வேற வழியில எல்லாம் போகாம தமிழ்ல படிச்சு ஒரு காலேஜில் ஒரு அந்த என்னைக்குமே நம்ம அக்ரகாரத்து அந்த இதுல நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும். சொல்லப்படி யாருன்னா ரமேஷ் சாரு, அப்படி SK நாயர் சார், அவங்க இறந்து ஒருத்தனா அவங்க எல்லாம் இருக்கிற இந்த ஒரு டயஸ்ல வந்து நிக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய பாக்கியம். அது அப்படி ஒரு சான்ஸ் கூட எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்த இந்த கண்டுகிருஷி கிரிக்கெட்டர்ஸ், கண்டுகிருஷி கிரிக்கெட்டர்ஸ் அசோசியேஷனுடைய முன்னணி பிரவர்த்தகர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். எனக்கு இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு திருவனந்தபுரம் தமிழ் சங்கத்தில் போறதுக்கு அனுமதிக்கணும்னு சொல்லி இருக்கிறேன். அந்த 20 புக்கு நான் கொடுத்துருக்கிறேன். சரி, ரொம்ப நன்றி. Let's have a small entertainment. Our friend Murali will come and sing a song for us. पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन की प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे
है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तू मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। It's a turn of our friend Natarajan. Let him come and sing a song. राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख तो एक चादती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मन दिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे ये लाख सही, पर ये सारा क्या कम है। हमरा है तेरे कोई अपना तो है, हमरा है तेरे कोई अपना तो है। ओहो सुख है एक छाड़ती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। सुख तो कोई सब डरते हैं, पत के दीप निगाहों में। इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हमरा है तेरे कोई अपना तो है, हमरा है तेरे कोई अपना तो है। ओहो
आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। Our friend Ganesh is going to conduct a small quiz program. All of you can participate and winners are going to be given prizes also. I request Ganesh to take over the dance. I think for a change we have some time to scratch our old memories and see what we can know about cricket. The first question. When was the first officially recognized test match played? The year and the ground in which it was played. Anybody? 1936 Lords. Oh. Yes, even before the first World War. For a clue, I will tell you. No, can you repeat the question again? When was the first officially recognized cricket test match played? The year? It should be 1926, sir. Yeah? It should be, though it is first one, after first one, the first test match was played. Not before that. Between whom? At which ground? Lords only. That is the birthplace of cricket. Sorry. First official test match. Cricket might have been born in Lords. That is another thing. The next question. So, 81 and 98 in South Africa and Australia. Answer to 1891. either answer. Between in Australia and South Africa. 1877. Now only. 1906. Between England and Australia at Lords. 1877. Who is the answer? What is the answer? 1877 is the right answer. 1877. That was the year in which first official test was played. the prize. At which ground can you say? It was England, Australia, England. Yes. Yes. Australia, England. Yes. Which ground? It was played at Melbourne Cricket Ground, and the prize goes to Mr. Chandru. Ramachandran. And who was the captain? Indian captain. 1932. It is the answer. 1932. Okay. Who is the captain? Captain to Lavan. Indian captain. Okay. The 1932 is correct. So Padmanabhan gets the prize. The captain of Indian cricket team was C.K. Naidu. Correct. Photo பிடிக்கும். No Google allowed. No. Who has scored the fastest test century? Who has scored the fastest test century? The record is in whose name? Fastest? Test century. Century. He is not an Indian. Okay. Africa. Gilchrist. Fastest 100 test match. Yeah. Buckle. Huh? Is it? Brendan Buckle. Better, yes, answer is correct. It is nice that some answers are coming. Google வெச்சிருக்கேன் கையில. The highest one-day international score is by an Indian, as we all know, Rohit Sharma. What is the score and against whom he scored that? 264 against whom? Australia. Sri Lanka. Sri Lanka is the correct answer. 264 and the prize goes to him. Yeah. And it was done on November 13, 2014 Eden Gardens, Calcutta. You all know the first one-day international World Cup was held in England in the year 1975. Who played the first match? England England played West Indies. So,
England versus Australia, Mike Dennis opened the innings. England versus East Africa. England versus India. Yes, that is the correct answer. ഫോട്ടോ എടുത്തു നമ്മളെ വീഡിയോ വീഡിയോ അല്ലേ Video. For a long time, the highest indoor score in Test cricket was by Garfield Sobers, 365. Yes, yes. Of Garfield Sobers, West Indies. Lara, Brian Lara 400 not out. crossed that by scoring 375 first time. 400 not out. In 1994, he scored 375. Then 2004, 400 Lara. Not out. because Lara's record was obliterated by an Australian batsman. Hayden. Mike Hayden, Hayden. Matthew Hayden. Again, correct. Then Lara went to be 400. Then question I had not coming to the question. But who has scored the highest first class run and what is the score? 500 and not Lara. Lara, yeah, correct. That's right. So, you give that prize. That is against which team? County England, county County. He played for Warwickshire and it was against Durham. Good. Yuvraj Singh hit 6 sixes in an over in international match T20 2007. Chris Broad, South Africa. World Cup. Yeah. The ball was Stuart Broad. One other gentleman has scored 6 sixes in international cricket. Can you name him and the country? National Gibbs. National Gibbs. National Gibbs is the correct answer. National Gibbs is the correct answer. Surya has already said, so I will give it to Mr. Ramasubramanian. National Gibbs of South Africa. One day international against How many test playing countries are there now? How many test playing countries are there now? 10. 10, okay. 11. 11. 12. 12, 8. Test playing. 9. 12 is the correct answer because it was just 10, 11, 12 going. But because Pakistan is 11 January, so Mr. Patwan has already received a prize. So I am not giving him the prize. I agree he has made the correct answer. Next question. Which is the latest test playing nation? So I am modifying. Afghanistan. Afghanistan is correct answer. Other than now, so any other person said. Next question. Okay. The next question. One more is there. മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കില്ലേ നീ എഴുതില്ല അതെല്ലാം തിരിയേണ്ടത് When was the first abdominal guard introduced in cricket? 1976. No. Abdominal guard. അത് abdominal testicular guard ബാധ Testicular guard. which year it was introduced Year I don't know, but this was when introduced. Indian players were attacked with bouncers and bumpers in West Indies, they Year walked in our out age. after that. Year I don't know. Answer to the question. 1971. 1971, when 1971, it should be. When Alaska Vishwanath all went. Answer announced. 1975 It was 1875. 1875. Abdominal guard introduced in 1875. Cricket introduced that. So if I can, another Question. interesting question. Who has scored the fastest ODI century? It only understood. Who are about the fastest ODIs? That is your Afridi. Asarudi. Afridi's, those are very No, No. Sehwag. No. A.B. de Villiers. A.B. de Villiers is correct answer. ഒരു പ്രൈസ് വാങ്ങിയാ 100. Actually,
He came to bat only 38th over. And before 50 overs, he completed the century and got out. That is a very interesting match against West Indies. In 2007, in the group match, the match between India and Pakistan was tied. Then the bowlout was done. And who are the bowlers who hit the wicket for India? In 2007, the group match between Pakistan and India was tied. It is now one day or one day? No, T20. Sehwag, Harbhajan, Uttappa. Yeah, that is called Sehwag. So Rangana. So I have come all the way around. Bombay Suri gets a prize. Prize in that degree? No. To the batsman. Batsman goes straight. Back. Finally, we will bring a bowler also. We all know Anil Kumble has taken 10 wickets in an innings. Against Pakistan. I have asked the question. Against Pakistan and New Delhi, Firoza Kotla ground, no Kata Gately Stadium, as all we know. But one other player has taken 10 wickets in international match. Miller. Jim Laker is the correct answer. See Krishnamurthy gets it. See our idea. Jim Laker, how many wickets did he take in that match? 19 Who took the only other wicket? Johnny Lock. Yeah, your number is perfect. So that final. The last play goes Many questions are there, but I don't want to prolong this session because already people are getting bored. But it was I think nice departure from the Delhi where the which you are going because we all like to speak but don't like to hear speeches. That is the nature of our people. So after that, thank you for giving us one opportunity to listen this case before. Excuse me, what is Jyoti going to join it? It's not price just for your cricket knowledge. Then in a cricket match, a bowler bowls the ball to the batsman, and batsman plays on the back foot, and he misses, and the wicket keeper collects the ball and stumps, and he's claiming for the stumping, and the umpire upheld for the stumping. Because he collected before the stumps. What was the situation? Collected before the stumps. Given out. Before the given out. He's a no one out. Bowler അറിയുന്നു batsman back foot കളിക്കുന്നു. He's in well within the crease and he misses the ball and wicketkeeper gathers the ball and stumps and he appeals for the stumping and the umpire upheld and it is out. Given as out. The back foot was above the ground. Is it out or not? The feet was above. It is out. Really it is out. It's given as out. But what is the situation? How can it be given out? How can it be given out? Because the batsman is inside the crease. He is playing back foot. And his leg is inside the crease and he misses the ball, wicketkeeper gathers the ball and he stumps and appears and the umpire appears and it is out also. As per the rule he is out. What is that rule? Think unconventionally, then you will get the answer. This is don't think straight. Before the keeper stamps, which wicket, no passes. No, before his leg was not in here, he was very much footed inside the crease. Everything. He played back foot and he misses and the wicketkeeper gathers the ball and stumps and claims for it. And the umpire gives out. The squad leg umpire gives out. What would be the situation? Except another anybody can answer. I can. The byrunner has crossed. Anybody Byrunner can. has crossed the crease. Byrunner has crossed the crease. He was not in the crease. Back in the You see, bowler അറിയുന്നു. Simple. Bowler അറിയുന്നു. It's not a no ball. It's a correct ball. And he I'm suppose I'm the batsman. I go back foot. It is a crease. My leg, right foot is inside the crease. Well footed inside the crease. I miss the ball and the wicketkeeper gathers and stumps. Byrunner is out of the crease. Byrunner is out of the crease. Byrunner.
The runner. You are correct. The non-striker was outside the crease. No prize for running for. Once the ball is in play, the non-striker should be inside the crease. The batsman has no doubt. Whether batsman is inside or outside is a nothing matter. But the non-striker should always be inside. The non-striker is out. Runner. Sorry. You are not completed The runner. Done by him for us, taking out long time. And the lady Lalita who has given us the pen, don't remember, please remember that after using the pen, it should be grown as a tree in your house, so that the tree grows in that. Then you have a Nagarajan for the wallet. Nagarajan, sir, and also for his contribution to the society he is making, and then the directory, the small directory. No, this one, our Sangasa's directory. This one given by Sangasa. And this one, Kaisi Shots by Ramurthy. Both of them I would like to express my sincere thanks to them for taking this pain to come out with a beautiful informatory booklet for all of us. In addition to that, it would be unfair if we leave out the people who have been behind this scene for doing a lot of things. That is right from Ramurthy Anna, he is the mentor of this whole thing, and then his elder brother, Mr. Krishnamurthy. Then you have Mr. Subramani who have been taking care of the accounts. He and Murali together, he and Ramani together made the accounts for in their name and ran this show. And then Murali has taken a lot of, if you can get up, it will be very nice, Murali. Show Rendu Murali. Both Murali are there, who have been there. Where is Ramani? Yes, left, okay. Then, Babu. Babu has been, even though this time he could not spare more time for us, but he has been always behind us, supporting the things by whatever information or what sparing in his. He is a very, very busy person having a lot of activities. In spite of that, he used to spare time for us and really help us out in doing the things. And then the photographer, Vijay, he has also been there. And so many people have been behind the scenes to make it a function. I hope you would have all enjoyed this thing. That is Jagdish, I already told him. So everybody has been, this thing I express my sincere word of thanks to all of you for being present here, and I hope this will continue for the years to come. Thank you for giving me an opportunity. By the way, one more thing. Bags are sponsored. He has formally expressed vote of thanks and he has expressed thanks for everyone. Mainly we have to express thanks for the chief guest. Even among the busiest engagements, SKNR sir, he has come all the way from his place and he has attended the function, made the function a grand success. I express my thanks. Okay, thank you. I express my sincere heartfelt thanks to the Remade sir who has come all the way to this function and made this function a grand success. I express thanks to you for this. Arnava Kunavan, a known character, a friend of us, he has also come. He has graced this function, made this a grand success, and for having made this function a grand success, all three dignitaries, all the participants, all of them, they deserve. Just the bag from Meghalaya. The bag is being sponsored by Mr. Ramurthy. Ramurthy, we are expressing our heartfelt thanks. Thank you very much, sir. Then, one announcement. Last time we conducted this, 2 years back, we brought out a souvenir. The souvenir was not all right, but this year also, we are thinking of bringing out a souvenir in connection with this function. Anyone who wants to contribute a write-up, an article, please kindly prepare and send it to me at the earliest. Take some time, no problem. But prepare the write-up at the earliest. Prepare it. The write-up, please kindly prepare the write-up and send it to me. Since I am designated as the editor, I will compile it and including all the photographs. At the earliest, we promise that at the earliest, the magazine will be brought up.
So I express my heartfelt thanks to each and everyone who has attended here, made this function a grand success. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय